Hi guys, it's me. Today it's another Pick Your Passion hop. It's the third one, I think. The second one I'm taking part in. And the people who know me, you know that I'm slightly into maritime themes, sea themes, everything what's related to the sea, and I just love it. Is it a passion? No, I think I'm obsessed with it. That's a better word. What describes it much better. But I really, really love it. So thought I've finished for this season, but still the weather is so fantastic. And so I thought I alter this bag, craft paper bag, into something maritime. And you saw me cutting off the top bit. I will make like a little pocket thing on top with this buttons. I will change them as well. It's very heavy craft paper I used here, or craft card even, with vintage photo. I'm using a lot of distress ink here, vintage photo, oxides, non-oxides, and So, and at the moment I'm working on these buttons, and I will use for the closure later. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute wieder mit einem Hop begrüßen, und zwar ist das wieder Pick Your Passion Hop. Und ich glaube, es ist das dritte diesmal. Das ist der zweite, an dem ich teilnehme. Und ich habe, wie manche von euch wissen, die mir folgen, ich bin so ein kleines bisschen verrückt mit Meeresthemen. Also Passion, kann man es Passion nennen? Ich denke mal eher, es ist eine Obsession. Aber ich kann es nicht ändern. Ich liebe es einfach. Und ich habe gedacht, ich wäre schon durch, aber irgendwie, das Wetter spielt nicht mit. Es ist immer noch toll. So, also, ich habe dann hier diese Tüte, das ist Kraftpapier, mir vorgenommen und ein bisschen oben abgeschnitten. Ich mache dann so eine Lasche mit diesen Verschlüssen, die ich gerade gemacht habe. Diese Runden habe ich aus ganz hartem Kraftpapier gemacht oder Kraftkarte gemacht. Und ein bisschen Gesso jetzt auf die Außenseiten, und dann spiele ich hier ein bisschen mit den Distress Oxides. Immer schön auf die Kraftmatte und dann rein drücken das Papier, bis ich dann zufrieden bin. Das ist so eine Sache, das macht man so lange, bis man denkt, ja, das sieht jetzt klasse aus, reicht mir. Ich nehme verschiedene Farben, aber so im Grün- und Blau-Bereich. You can see I put some gesso on top of that bag, and now I start with the distress oxides, and what I do, I put them on my craft mat, spray water on top, and then I dab that substrate in this case the paper bag here. And I do that as long as I'm happy, when it's just a feeling. You can stop earlier or later, whatever. When you think that looks fantastic, stop it. And I used here different greens and blues, and great for a maritime theme. So at the very end, when everything is dry, I spray water on top and let it sit and dry without force dry it. So, ich habe dann hier zum Schluss, als alles trocken war, habe ich dann Wasser drüber gesprüht, und das lasse ich trocknen, an der Luft trocknen. Da gehe ich nicht mit der Heißluft drüber, weil das einfach schöner aussieht, wenn das an der Luft trocknet. So, für die eine Seite benutze ich dann hier meine Schablone. Die benutze ich ganz gerne, wenn ich so Meeresthemen habe, weil ich finde, die hat sowas von Wellen. Also erinnert mich immer irgendwie an Wellen, und deswegen benutze ich die sehr gerne. Auch wieder verschiedene Blau- und Grüntöne hier. Ich bleibe auch in dem Thema. Ich wollte das jetzt nicht zu knallig machen. So, und dann fange ich an ich habe noch eine kleine Restekiste mit maritimen Teilen, die ich ausgestanzt habe und so weiter. Und die benutze ich jetzt hier auf der Tüte. Das war eigentlich das, was ich machen wollte. Ich arbeite ja auch gerne mit Überbleibseln. Das ist auch einer meiner Passionen, ja. Und habe dann, hier ist alles auf Kraftkarte. Das finde ich im maritimen Thema immer sehr, sehr schön eigentlich. Und benutze ganz viel Distress Oxide. So, das ist hier eine Stanze, die ich viel zu selten benutze, finde ich, aber hin und wieder. Und was ich finde, das hat
so ein bisschen was von Meer und deswegen fand ich die jetzt sehr passend. You know, I use now up some stuff I have in my leftover box from my maritime themes. So that was actually my intention. That was my intention, to use the last bits up from this season. So, but I had the lighthouse, of course, and used distress oxides on it. But this, I needed something to represent the sea, and I think this dye is absolutely perfect for it. So, use craft card again, cut it a bit off to size or in the way I wanted it, and now I start with the oxides again, and I use different colors here. But first of course, it needs a bit of a gesso, not a whole layer, but here and there. So as I did on my bag, on the paper bag. So ich habe dann hier ein bisschen Gesso drauf natürlich wieder, und dann nehme ich wieder verschiedene Farben von dem Distress Oxides und gehe direkt drauf und dann sprühe ich Wasser drüber. Das macht mir mein Leben leichter und es wirkt einfach auch kräftiger. Ich mag das schon ganz gerne. So, jetzt lasse ich alles trocknen und dann klebe ich es zusammen. Hier diese Stanze hat keinen Hintergrund, das schneide ich mir einfach so zurecht. You know, this die hasn't got any background, but it's easy to cut up a background for it. So glue everything together. That needs to be dry. And then I put it on the back. The back, of course, has two sides, the front and the reverse. So I wanted to have it decorated on both sides. And this little bag makes a really nice little goodie bag for when you're visiting someone, or for a nice little gift. Might be sea related, or shells you've collected you want to give away, whatever it is, I think. Yeah, so here I'm edging everything, and I wanted to have the lighthouse a bit more vintagey, so I used my pit pen here in brown and blend it out with my fingers a bit. Ich habe dann hier noch die Kanten gemacht, und den Leuchtturm, den wollte ich noch ein bisschen mehr vintagey haben, deswegen bin ich dann noch mit dem Pit pen in braun drüber und habe das mit meinem Finger noch so ausgeblendet. Arbeite jetzt mit dem Vintage-Foto hier auf meiner Tüte auf beiden Seiten. Und ja, seht zu, dass ich das so ein bisschen, ja, auch vintagey aussehen lasse. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, jetzt, das ist ja auch wieder Part oder Teil eines Hops. Und wenn ihr euch, und das wäre schön, wenn ihr euch alle Videos anschauen würdet natürlich, wenn ihr mein Video geschaut habt, dann könnt ihr am Ende, wenn ihr mir den Daumen hoch da gelassen habt, weil wenn es euch gefallen hat, und vielleicht auch noch ein Kommentar wäre super schön, einfach unten in der Description Box, wenn ihr die aufmacht, dann seht ihr die ganzen Links, und ihr klickt einfach auf den ersten oberen Link, der führt euch zum nächsten Video, und da macht ihr dann einfach das Gleiche. Und wenn ihr dann wieder bei mir angekommen seid, dann seid ihr durch. So, und deswegen, es wäre mal schön, wenn ihr wirklich auch einen Daumen hoch da lasst und einen Kommentar. Da würden sich alle drüber freuen. Es machen wieder ganz tolle Leute mit, und es wird sicherlich wieder super interessant. Wenn ihr letztes Mal geguckt habt, wisst ihr, es ist immer toll. So, guys, I think you know by now it's part of a Hot My video here, and I would like to ask you to really have a look at all the other videos, you know, simply as that. When you watched my video, finished it, and would like to leave me a thumbs up and a comment if you like to. So then go into the description box, open it, and you can see all the links of the other videos, and just click on the first link on top, and that will bring you to the next video, and then you do the same on the next video, and so on and so on. And when you arrive at my video again, then you know you're through. And again, there are a lot of fantastic artists taking part, and some of the ones who took part last time. And so I don't know if you followed the last hop, the second one from Pick a Passion, and it were really a lot of fantastic videos. So, and it won't be an exception this time. So you could see me now
putting my buttons on here just as the closure, and now I'm back to my leftover box with my Maritime leftover box. Actually, there weren't a lot left. I think I used everything up now, and I put stuff together. But my main or my focus here is this anchor, and this was a metal anchor from a dangling decoration type of thing, and I rusted it. I always wanted to use it for something, but never had the opportunity. Or I used some. I had quite a lot of them, and I rusted a lot of them. So, but this last one is left over and needs to be used up. So I will use it here in my little altered back. So, ich habe dann hier, wie ihr seht, noch aus meiner Überbleibselkiste die ganzen Sachen noch rausgesucht. Und hier diesen Anker, den ich auch gerostet habe. Den hatte ich mal für so ein dekoratives Runterhängenzeug. Da waren so ganz viele Anker dran, die ich gekauft habe und dann auseinandergeschnitten habe, weil ich einfach nur die Anker haben wollte und nicht dieses andere dekorative Zeug. So, klebe jetzt noch alles zusammen. Dafür benutze ich E6000. Das ist einfach für solche Sachen immer am besten. Das hält. Wenn das einmal hält, dann das geht nicht wieder auseinander. Und hier das ein oder andere noch. Das hatte ich noch über jeder Steuerrad und so ein paar andere Kleinigkeiten. So ein bisschen Treibholz und solche Sachen. Alles schön zusammenkleben. Das dauert jetzt eine Zeit, bis das trocken ist. Und dann ist mir noch eingefallen, wollte ich ja noch so ein bisschen stempeln, aber mit dem Vintage-Foto, mit dem Distressing war das jetzt nicht ganz so dunkel. Deswegen habe ich mir hier das Archival Ink genommen im Braun. Das sieht man wesentlich besser. You know, I started stamping with this vintage photo, but that's very thin. It's not very visible, so that's why I swapped to the archival ink in brown, and that's much more visible, much better. So like it much more, and it won't smear afterwards, you know, because the distressing, it never really dries completely. Yeah, but it does. But it's always water soluble and it can smear, and so yeah. So decided to put some paper in for now, just to finish it off for this video. Of course, I will put some little gifts in there when I need it, but just for now, find out how it looks like when something is in, and that's it. That's what I thought. There was something missing, and I will stamp a word. That's a German word that means Mehrweh. That doesn't exist actually. It's made up from being homesick, you know, just being seasick. It sounds a bit weird now in English. Seasick means something different, but see it as being homesick for the sea, you know. You're longing for the sea. So that's quite a nice word. I really, really love it. And that says it all. To me, it's my word. I'm always I'm admiring the sea, and I would like to live there. And I'm always feeling awful when I have to leave the sea and so on. Yeah, but you know, I always tell you. So, but that's actually it. Leute, ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt hier das Mehrweh noch drauf gestempelt, das brauchte ich unbedingt. Jetzt fülle ich das jetzt erstmal wieder so, einfach um die Form zu bekommen. Das werde ich dann hinterher irgendwann, wenn ich es brauche, mal füllen mit so ein paar Kleinigkeiten, wenn ich ein kleines Geschenk brauche, ein kleines Mitbringsel. Und das war's dann schon. Das Close-Up kommt jetzt und ja, fertig ist es. So, guys, the close-up is coming now, and that's it. I only have to say now, left to say, thanks a lot for watching. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be absolutely appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. But the most important thing, stay creative, and please don't forget to watch all the other videos, go through the links, and have a lot of fun, guys. Bye bye. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Einen Kommentar würde ich mich riesig drüber freuen.
Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch allerdings eine total schöne Zeit, aber vor allen Dingen bleibt kreativ und bitte tut mir den Gefallen, schaut doch auch bei den anderen vorbei. Die würden sich freuen. Also, lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao.